The plantation sector of Sri Lanka plays a vital role in the national economy as one of the major export earners, where tea, rubber and coconut have been the key crops. The plantation industry contributes immensely to economic and social development of the country. Smallholders dominate in the sectors of tea and rubber, both of which have been making notable contributions to the national economy over the last few decades. Over the years, Sri Lanka has gained profound popularity the world over for its renowned Ceylon tea, being one of the major plantation crops. Tea export earnings in 2016 was $1.2 billion, and the industry itself employs over 1.5 million personnel. Smallholders produce over 75% of the country's tea production. Rubber is the second most important plantation crop in terms of export earnings and employment generation. The rubber smallholders contribute to 77% of total rubber production in the country. However, tea and rubber smallholders have been facing a lot of hardships and challenges. The socio-economic background of these smallholders draws them back from tea replanting and the planting of new rubber. This situation influences the smallholders, pushing them below the poverty line. The smallholding sector needs urgent and dynamic systemic reforms in enhancing the productivity to ensure sustainable household income and food security, as well as to improve their resilience. With this background, the need was identified by the government of Sri Lanka to revitalize the tea and rubber smallholdings with the financial support of International Fund for Agricultural Development, or DECODE. Accordingly, a well-structured project has been executed as Smallholder Tea and Rubber Revitalization, or Starr project, for achieving development priorities in the smallholder plantation sector. Starr project was implemented in 2016 with the goal of enabling poor rural people to improve their food security, increase their incomes and strengthen their resilience. The project development objective is to implement more profitable, productive and resilient economic activities of tea and rubber smallholders in selected districts of the country. The project is being executed over 8 districts in Sri Lanka by the Ministry of Plantation Industries and Export Agriculture. Badulla, Munaragala, Ratnapura, Galle, Mathura, Nuwara, Ampara and Kandy are the projected districts. Smallholder tea and rubber revitalization project, Starr project, is implemented under the plantation industries and export agriculture. Project is funded by IFAD and project period is 6 years from 2016 to 2022. Project value is Sri Lankan rupees 1,008,000. Out of that, IFAD is contributing rupees 3,400. USL contribution is 3,600 rupees million. It is consists of IFAD contribution, GOSL, private sector, banks and beneficiary. Starr pursues a multi-purpose approach across 4 major components, namely tea development, rubber development, rural financing, and project management, monitoring and evaluation. Tea Smallholdings Development Authority, or TSHDA,
Tea Research Institute or TRI, Rubber Research Institute or RRI, and Rubber Development Department or RDD holds hands with Starr Project as key stakeholders in providing extension services and technical support. Implementation procedures are being guided by IFAD and the Government of Sri Lanka. Procurement, financial, environmental and natural resource management guidelines are prominent among the procedures. Project activities are implemented adhering to IFAD social, environmental and climate assessment procedures. Already established tea societies were identified and mobilized with the project commissioning their participation. The project assisted the societies to identify their strengths, weaknesses and opportunities in preparing business development plans. Further, the project facilitated the smallholders through a range of project activities such as providing market-driven production support, releasing upfront payment for land preparation, arranging subsidies, establishing market linkages, improving market access by developing village roads, introducing intercrops as an alternative income source, supporting nurseries for quality planting materials, focusing on gender empowerment and inclusion, introducing modern crop management, motivating mechanized plucking and pruning, carrying out pilot testing for CO3 grass and SQI methods, upgrading extension services of stakeholders, supporting business development and market linkages. Starr Project is now being succeeded through implementation of key activities across the major components of the project. It is currently reporting that significant physical and financial progress has been achieved by these constituents. Tea smallholders development. At present, Starr Project has reached out to 13,823 tea smallholders through 200 existing societies to strengthen and build their capacities. Hence, replanting of 4,639 hectares of marginal tea land has been facilitated under the project. Tea growers are encouraged to establish self-nurseries to meet their own planting requirements of replanting and infilling. The project brings technical guidance, extensive training and material input into these nurseries. TSHDA and TRI involves in providing sound technical advice and training. The project provides technical support for tea smallholders on modern management practices, including soil conservation, intercropping, fertilizer application, disease control and much more. Training and exposure visits are often arranged for growers with the Tea Research Institute and other model plantations. පළවෙනිම කරේ ගොවීන් හඳුනා ගැනීම. ඒක අපි දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන කරා. ඒකට අපිට මම කියන්නේ ලොකුවට අපේ ආයතනයේ දිස්ත්‍රික් කළමනාකර මහතුරු, අපේ අනෙක් තනිමෙද මහතුරු, ඒ වගේම කුඩා තේ සංඝ අධිකාරිය අපිට උදව් කරා මේ කටයුතු වෙන්නේ. ඒ ගොවීන් හඳුනාගෙන ඒ ගොවීන් සංවිධානය කරලා ඒ හරහා අපි වුණු වැඩමුළු වාසියක් සංවිධානය කරා තාක්ෂණික පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම දේ නැවතගාව සම්බන්ධයෙන් ඒ හරහා මම හිතන්නේ අපිට හැකියාව ලැබුණා. මම හිතන්නේ අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉලක්ක කරා යන්න ලොකු පිටුවාලක් වලපෙනේ නිල්දණ්ඩායින් තේ පරිසර කලාපයෙන් අපිට දෙන්න හැකියාව ලැබුණා. Rubber smallholders development. This component is to enhance rubber production and processing of quality rubber products with market linkages of high advantage. New lands for rubber cultivation are identified through divisional secretariats, Forest Department and Mahaweli Authority of Sri Lanka in order to promote the rubber cultivation in non-traditional districts such as Ampara and Monoragala. අපේ පැත්තට මේක අලුත් වගාවක්. අලුත් වගාව නිසා අපි අත්දැකීම් මෙතරම් නැහැ. මහතුරුන් දෙන උපදෙස් තමයි අපි වගාව දිනින් දින දියුණු කරන් යනවා. ස්ටාර් ව්‍යාපෘති මගින් කරන රබර් වගාව ගිය අවුරුද්දේ අපි කරපු සලස්න මේ කරපු
උපදෙස් අනුව කරපු වගාව මේ තියෙන්නේ. ඒත් මේ අවුරුදු දැනුත් වගා කරලා තියෙනවා. අතුරු භෝග වගා කරලා තියෙනවා. ඊරංගු බඩ ඊරංගු කවුපි තම අතුරු භෝග දැනට වගා කරේ. Starr project has formed 100 Thurusavya societies and strengthened 11,130 existing Thurusavya societies in reaching out to rubber smallholders. The project has assisted in the planting of new rubber on 2,094 hectares in the 2 districts. මම ඉතාම සතුටින් කියන්න ඕනි මොකද අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ කටුක දිස්ත්‍රික්කයක අලුතෙන් රබර් වගා කිරීමට අපිට අතහිත දුන්න ස්ටා ව්‍යාපෘතිය නිලධාරි මහතුන් මැදිහත් වීම නිසා තමයි අපිට මේ වන රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති තිබුණ ඉඩම් නිදහස් කරගෙන අපගේ වගා භූමියක් හැටියට කරගෙන යාමට අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒ අවස්ථාවත් එක්කම ඇත්තෙන්ම අපිට ඉඩම් ලබා දුන්නා පමණක් නෙවෙයි අදාළ තොරතුරු සහ අනිකුත් සියලු පහසුකම් යටිතල පහසුකම් සියල්ල ලබා දෙමින් මේ කටයුතු සිදු කරනවා මේ වන විට. එහිදී විශේෂයෙන්ම අලිවට කිලෝමීටර් 10.6ක් දිගට අලිවටක් ඉදිකරලා දීලා අපිට වන සතුරුන්ගෙන් සිදුවෙන හානිය අවම කර ගැනීමට මූලික වශයෙන් විශාල ලක්ෂ 70ක වගේ වියදමක් දරලා තියෙනවා මේ ස්ටා ව්‍යාපෘතිය. ඒත් එක්කම තමයි අපිට ඇත්තෙන්ම රබර් වගාව තුලින් මේ කාලයක් හේන් වගාවට සහ සත්ව පාලනයට යොදා ගන්න තිබුණ తాවකාලික වගාවන් කරපු මුළු බිමක් ඇත්තෙන්ම කාලයකදී මේ ප්‍රදේශයේ දේශගුණ තත්ත්වය ඉහළම මට්ටමින් වෙනස් කරමින් වන ගොමුවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ අරමුණ ඇතිවත් ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ සියලු දෙනාටම ආර්ථික වශයෙන් ලොකු ශක්තියක් වෙන ආකාරයටත් මේ ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් වෙලා තිබෙනවා. Inclusive rural financing. Rural financing is arranged through financial institutes for targeted smallholders to start small businesses for livelihood improvement. Bridging them with financial institutes is facilitated by the Starr project at present. The project gives technical support for smallholders to develop their business plans in meeting the requirements of the financial institutions. The project is proceeded with key activities through its major components. Significant progress is being reported in the areas concerned. Developing infrastructure facilities for tea and rubber. Tea and rubber smallholders are able to more effectively and sustainably produce and market their products if they are provided with much needed infrastructure facilities. Understanding these necessities, Starr project facilitates financial grants with technical assistance for societies to develop their required infrastructure facilities. Up to date, the project has spent ₹622 million on infrastructure sub-projects in all 8 project districts. ඉතින් ඉස්සරම අපි පුංචි කාලේ මේ පාරක් කියලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ওই ගල් වලින් ඉහිපඩි පාරේ හැම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් නම් ගොඩක් ඊට පස්සේ ওই ඩෝසර් කරලා පස්සේ සම්පූර්ණ හොදගෙන ගිහිල්ලා තවත් පාර හැරවුණා වතුර කියන්නේ පල්ලම් වුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් මේ පාර හදලා මේ ව්‍යාපෘති පාර හදලා ඉතින් කාගේ සමුදායකත්වය ලැබිච්ච ආධාර උදාදී වෙන පාර හැදලා අපිට හිතා ගන්න බෑ මෙහෙම පාරක් මේ කන්දේ හැදුනේ කොහොමද හීනයක් වගේ අත්‍තරම මේ දැන් ඉතින් ඕන කෙනෙකුට යන්න හැකි හොඳ පාර තියෙනවා තව ඉදිරියටත් මේ පාර හැදිලා දියුණු වෙලා මේක විතර දියුණු වෙයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ වගේම අපිට රබර් ඊටක් කැලක් තියෙනවා ඉතින් සතුටුයි. Some of the best cases on ground demonstrate social cohesiveness, ethnic integration, women's empowerment and transparency in the development of infrastructure. Tamil and Sinhalese living in 2 hamlets in the same village of Koslamda is the best example of ethnic integration in the process of rehabilitating road access to their village. අපිට මේ පාර ගොඩාක් අවශ්‍ය දේවල් මේ අපිට දළු තියෙනවා කිරි තියෙනවා එළවලු හදනවා අපිට මේ පාර නිසා
ලොකු මේ ගැටලුක් තියෙනවා. දැන් මේ ස්ටාර් ව්‍යාපෘතිය වෙලා කියන්නේ මේකට අදලා දෙන්නක අපිට ඉතින් සතුටයි. ඒගොල්ලන්ට අපි ගම කට්ටිය වෙනුවනේ අපි ස්තුති වෙනවා. මෙතන ඉන්නේ සිංහල තමිල කට්ටිය තමයි වෙදී ඉන්නේ. අපි මේ ભેදයක් නැහැ. මේ කවුද කියලා ભેදයක් නැහැ. ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි මේ වැඩ කරගත්තේ. සභාපති ඉන්නේ මේ සිංහල සහෝදරිය අපිට. එයා තමයි මේ අපිට ලොකු උදව්වක් කරේ. මේ පාර අගන්න. එයාට ස්තුති වෙනවා. Promoting intercropping of tea and rubber. Receiving income from replanted tea and newly established rubber is time-taking, as tea needs 3 to 4 years and rubber 6 to 7 years to generate economic yield. Hence, growers are encouraged to intercrop the tea and rubber to capitalize on cost and time. The project guides them in crop selection, management practices, fertilizer application, and many more intercropping aspects. ව්‍යාපෘතියෙන් අපිට රබර් පැල දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි අක්කරයක රබර් හිටෙව්වා. ඒ අතරේදී අපි මේ පොඩි එළවලු පොඩ්ඩක් වගා කරගෙන බඩ ඉරිඟු ටිකක් දාගෙන බෝංචි පැට් වට්ටක් අපි පිඤ්ඤා ඒ වගේවත් හදාගෙන අපි මේකටම වෙලා ඉන්නවා. පැල ටික ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නිසා අපි කුහුණු වලට යනවා. අපිට දැනුවත් කරනවා මේ හැමදේම. අපි ඒ ගිහිල්ලා තමයි මේ රබර් නේ අතර පරතර තියෙන නිසා අපි හැමදේම කරගෙන වගා කරගන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඉතින් අඩුවක් නැහැ. ඉතින් හැමදේම හොඳයි වගේ දැන්. Social inclusion, cohesiveness, and women's empowerment. Creating a conducive environment for socially excluded people, especially women and youth, is an intangible project benefit. The project operates to promote social inclusion among its beneficiaries. Hence, Starr project has become a better platform for youth, women, poor and marginalized groups to enjoy benefits. They are able to enhance their capacities and skills and act as the front line for village development activities. Introducing new technology and innovation. The Starr project is looking forward to transfer new technology and innovations into the sector as a new policy initiative. The main motivation of this effort is to address the acquisition and retention of new knowledge through the project and to subsequently use it in the sector. The project provides training opportunities for staff of line agencies to enhance their technical knowledge on new cultivation techniques, crop modernization, communication technology, and more. Accordingly, the project launched a training program for tea instructors and field assistants with the collaboration of the Tea Research Institute on the use of a Global Positioning System or GPS. This training aims to overcome the main bottlenecks in releasing upfront payments and subsidies for smallholders. A special user manual and GPS equipment was also provided by the project for the trained staff. 170 officers have been trained and they are making use of the gained knowledge and skills to expedite the replanting process. GPS තාක්ෂණ හඳුනා දීමට මූලිකම හේතුව උනේ ව්‍යාපෘති කාලය තුල ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍යයි කුඩා තේවතු හිමියන්ගේ හා රබර් වතු හිමියන්ගේ හෙක්ටයාර 4500 භූමි ප්‍රමාණයක් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කාලය තුල මිනුම්ගත කිරීමට සාම්ප්‍රදායිකව භාවිතා කරන මිනුම් පටිහරා සිදු කිරීමට විශාල කාලයක් ඒ සඳහා වැය වෙනවා. ඉතින් ඒ වැය වෙන කාලය අවම කිරීමට සහ නව තාක්ෂණ හඳුන්වා දීමේ අරමුණින් ඩිජිටල් කරණයට මේ ක්ෂේත්‍රය යොමු කිරීමට උත්සාහ ගැනීමේ පියවරක් විදිහට තමයි ව්‍යාපෘතිය ඉෆඩ් ආයතනය අමාත්‍යාංශයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ක්ෂේත්‍රයට මේ ලබා දෙන්න පෝෂණයට උත්සාහ කරන්නේ.
Placing their faith and trust, the motivated tea and rubber smallholders are holding hands with the Starr project with an assurance of future prosperity. The Starr project is now entering the intensive path of improving the rural poor in the plantation sector of Sri Lanka.